ambapo hii leo tunazungumzia maambukizi ya virusi vya corona. Hapa studioni tuko naye mtafiti Robert Langat kutoka taasisi ya Kavi. Atakuwa anatueleza mengi tu kuhusiana na virusi hivi, na nataka tu kukueleza yale ambayo tunajua kufikia sasa. Takwimu tulizonazo leo asubuhi, idadi ya waliofariki ilikuwa imepanda hadi 2,004. Kumbuka hapo jana idadi ilikuwa 1,861, na idadi ya maambukizi kufikia sasa ni 75,000. 1,000 tu kati ya hawa 75,000 ndio hawako katika taifa la Uchina, na tuweza kujua zaidi kuhusiana na virusi hivi, vinaambukizwa kwa njia gani, na kama kuna haja ya kuwa na wasiwasi kuhusiana na miundo misingi iliyoko hususan katika taifa la Kenya iwapo virusi hivyo vitaingia katika taifa hili. Na tunakuuliza, je, una imani kuwa Kenya inaweza kudhibiti maambukizi ya corona? Je, una imani kuwa Kenya inaweza kudhibiti maambukizi ya corona? Hapo jana katika taarifa za saa 3 Wahiga Maora alizungumza na Daktari Philip Muthoka ambaye alisisitiza kuwa Kenya ina miundo misingi dhabiti ambayo inaweza kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona. Hebu tumsikize. As a task force in Kenya, as a government, we have put in place structures to actually detect and early respond to any cases of coronavirus infestations in this country. The task force was constituted in January this year, and it was constituted because of the problem which is happening in Wuhan. And the task force is constituted of various subcommittees, which include coordination, case management, surveillance, laboratory, risk communication. And we are ready to take care of any case which comes into our country. So far, we have got 7 suspected cases so far. When we get a case at the airport or at any points of entry, we screen them, we interrogate them further on to where they have come from in China, where they may have come in contact with any persons who have been infected, or being into institutions where persons infected with coronavirus have been taken care of. When we find that is positive, then we take the initiative of isolating those suspects at our Kenyatta National Hospital Isolation Unit, where we take the samples and I'm very indeed pleased to report that when we get any cases now, we are able to test and conclusively get to know whether it is coronavirus or another virus. Mtafiti Robert Langat anayetoka katika taasisi ya Kavi ambaye atakuwa anatueleza mengi tu kuhusiana na virusi hivi vya corona. Asante sana kwa kuungana nasi. Umemsikiza Daktari Philip Muthoka pale akisema kuwa wamejipanga vilivyo. Kuna jopo kazi ambalo linaangazia masuala haya. Kwa maoni yako, yale ambayo amesema, unadhani ni mambo ambayo yanaweza kudhibiti maambukizi wapo kuna mtu ambaye ataingia humu nchini akiwa na virusi hivi? Nashukuru sana Mashirima. Ya ile daktari amesema, niko na imani kwamba serikali itafanya juhudi ili kuweza kudhibiti. Niko hapa si kwa niaba yangu ya utafiti, so siwezi nitetea serikali sana niseme, but kulingana na vile daktari amesema, niko na imani kwamba wataweka structures in place kudhibiti hayo magonjwa, ingawa kama itakuja huku kwetu. So niko na imani. Naam. Na hivi virusi, kuna Wakenya ambao labda hawafahamu ni virusi vya aina gani. Labda tunaweza kuanzia hapo. Ni virusi vya aina gani na vinaathiri sehemu gani ya mwili? Nashukuru sana. So hii virusi ya corona, kwamba nataka nifafanue kwamba kuna virusi mingi kwa hiyo familia. So coronavirus ni familia ya virusi ambavyo ziko na kama aina 3. Kuna yenye inaitwa MERS, Middle East Respiratory Syndrome, na kuna yenye inaitwa SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. So hizo zote ziko kwa hiyo familia ya coronavirus. Ili tunaongelelea saa hii yenye imetoka huko Wuhan province, inaitwa coronavirus the novel 2019, ambapo saa hii wametaja jina halisi ya hiyo coronavirus inaitwa COVID-19. So kwa hivyo tunasema hii tunaongelelea leo ni virusi kati ya familia, lakini ni tofauti na hizo zingine, inaitwa COVID-19. Coronavirus kwa jumla ina affect ile tunaitwa respiratory tract. So it affects the upper respiratory tract. We are talking about the lungs, we are talking about the sore throat, so that it's where this coronavirus inaambukiza. Yani koo na mapafu. Yes, ndio.
Na huu ugonjwa, haya maradhi ama virusi vinaweza kufananishwa na nini? Ndio umetaja hivyo virusi vingine ambavyo vilikuwepo miaka ya awali kama SARS ambayo ilikuwepo mwaka wa 2003 na MERS mwaka wa 2012. Je, vinaweza kufananishwa na ugonjwa upi? Hii ugonjwa ya coronavirus ambayo tunaita COVID-19 ni kama tu homa ya kawaida. Zinasababisha homa ya kawaida, unapata mtu kupiga chafya, kuwa na joto nyingi mwilini, ambapo tena kukohoa sana kuliko kawaida. Sasa hapo ndio inamaanisha, na vile vile hii ugonjwa inafanana tu na ile homa ya kawaida, ingawa kwa watu wengine inaendelea inazidi. So unapata mtu ako na shida mingi kupumua, alafu sasa joto mingi mwilini. Hapo sasa ndio hiyo kiini ama dalili ya hii ugonjwa ya COVID-19. Na vinasambaa kwa njia gani? Ni tu kupitia hewa ama ukikutana tu na mtu ambaye ana virusi hivyo ya kugusa unaweza kupata? Kuna njia mingi. So ya kwanza ni kupitia hewa, hapo mtu akikohoa bila kufunga mdomo ama kutumia bent elbow, hapo sasa inapitia ile inaitwanga air droplets. So inasambaa kwa hewa. Ya pili, ingawa tuseme mtu amekohoa na ametumia mkono na ameshika mahali, tuseme kiingilio, entrances, mtu naye mwingine akuje ashike mahali pale, hapo sasa ndio tena itaenea. Na kumekuwa na tetesi kuhusiana na chimbuko haswa la coronavirus. Kuna awali walikuwa nasema kuwa inatoka kwa wanyama. Sasa kuna zile taarifa nyingine kuwa huenda ni virusi ambavyo viliundwa kwenye maabara. Ipi ni sahihi? Nasema kwanza nianzie kwa wanyama. Vile naweza fafanua ni kwamba coronaviruses huwa tunaitanga the zoonotic diseases. Hizi ni ugonjwa inakuanga kwa wanyama, alafu wanyama wa binadamu na wanyama wakikutana inaweza ruka kutoka kwa wanyama ikuje kwa wananchi. Kulingana na zile coronavirus zingine nimesema kama MERS na SARS, tunaambia utafiti ulionyesha ilitoka kwa wanyama. Hii ya sahihi bado kuna utafiti inaendelea, watu wanasema inatoka kwa wanyama, lakini hatujakuwa na hiyo thibitisho kwamba hii ugonjwa imetoka kwa wanyama. Swali la pili, watu wamesema ni kama ilitengenezwa kama ni vifaa vya vita. Hiyo sio ukweli. Mtandao watu sema maneno mingi, lakini kulingana na utafiti yenye imeanzwa, nasema hiyo kutengenezwa kwa lab si sahihi. Kwa nini? Haiwezekani kuwa mtu anaweza kuamua kuunda virusi kama hivi ambavyo atavitumia katika mazingira ambapo kuna vita, ili kumfanya yule ambaye anapigana naye aweze kuwa dhaifu? Inawezekana, lakini kulingana na hatuna thibitisho ya sahihi kwamba hii kitu imetengenezwa, ila tu kwa ile tunaitanga preliminary findings inaonekana kwamba ukiangalia hiyo Wuhan province inaweza kuwa watu walitengamana na wanyama, na tuna suspect labda hii ugonjwa imetoka kwa wanyama iruka. So kwa hiyo ya kutengenezwa kwa maabara si sahihi. Naam. Na kuzuia kwa watu kutotoka nyumbani, kwa mfano kama jinsi ilivyo katika mji wa Wuhan, kunazuia kwa kiasi kikubwa kusambaa kwa virusi hivi? Ndio, vile nimesema hii ugonjwa respiratory infectious diseases huwa zinasambazwa kwa hewa. Sasa tunajua huko Wuhan province ile tunaitanga circulating, kuna virus zinaenea kila mahali. So ukiweka watu, kutenga watu, ile tunaitanga quarantine, inafanya sasa wale watu walikuwa nao ama wale walikuwa wameambukizwa wanabaki kwa hiyo lockdown. Alafu sasa wale watu wengine so unapunguza idadi ya watu kuambukizana. Hii tunasema watu wakitengana, kuna ile mtu atapika chafya bila kufunga mdomo ama atashika kila mahali. So kupunguza hiyo kuzambaa kwa hiyo ugonjwa ni mzuri watu watengwe kwa tunasema siku 14 ili ionekane kama watu wako na ugonjwa ama hawana. Na kumekuwa na hizi picha ambazo tumekuwa tukiona hata za balozi wa Kenya katika taifa la Uchina, SEMA, akiwa amejifunika uso. Je, hiyo ni njia moja ya kuzuia watu waanze kutembea hivyo wakiwa wamejifunika?
Yanaweza sema ni ndio, ila tu naweza adharisha watu kila mtu asikuwe na hiyo, kwa sababu unless umekuwa na suspected cases yenye tumeona kwa country, kama unaona mtu ako na dalili ya hiyo ugonjwa ikawa kama kuna joto ama anakohoa sana, ni inapaswa mtu akuwe na hiyo kinga, na ni mzuri kukinga kuliko upate ajali alafu useme ningefanya hivyo. So naweza sema ni safi kuwa na hiyo. Naam, nataka tu kupitia baadhi ya mambo ambayo yametajwa hapa katika taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari kutoka Wizara ya Afya kuhusiana na virusi vya corona. Inasema kuwa Kenya imechunguza visa 13 vya corona, lakini vyote vimeonekana kuwa hakuna haja ya kuwa na wasiwasi, manake wote ambao wamechunguzwa hawajapatikana kuwa na virusi hivyo. Na baadhi ya mambo ambayo serikali mikakati ambayo imeweka ili kuhakikisha kuwa virusi hivi havitaingia nchini ni kuwepo na taasisi mbalimbali zinazofanya kazi pamoja na Wizara ya Afya kuhakikisha kuwa wanaweza kudhibiti virusi hivi vya corona, hususan visije vikaingia katika taifa la Kenya. Mbali na hilo, kuna pia kituo ambacho kinaangaziwa zaidi kuhakikisha kuwa virusi hivi havitaingia, na kuna wahudumu wa afya ambao wamehamasishwa takriban 500 ili kuweza kuongezea tu katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta kuhakikisha kuwa wanaweza kuangalia wale watu wanaoingia humu nchini, kuwachunguza na kuhakikisha kuwa hawajaambukizwa na virusi hivyo. Sasa Langat, kitu cha kwanza watu ambacho wanapaswa kujua, watu wanapaswa kujikinga vipi kutokana na virusi vya corona? Kwa sababu kuna kama hapo jana katika kaunti ya Kitui kuna mchina mmoja ambaye alishukiwa na watu wakatoa taarifa akafanyiwa uchunguzi. Je, kuna namna nyingine ya kujikinga kabla ya kwenda kuripoti? Maana unaweza kukutana na mtu na hujui kama ana virusi hivyo ama hana. Kitu ya kwanza ni mtu kukaa mbali, na ukiona mtu ako na dalili ya hii coronavirus yenye nimesema, kama mtu anakohoa sana kupita kiasi ama anapika chafya, ni mzuri kujikinga, kukaa mbali na yeye. Alafu kitu ya pili tena ni ku maintain what is called the hygiene. Kitu ya kwanza ni kwa kila mahali, tuseme umeingia ofisi fulani, kuna entrances, lazima pia make sure that umenawa mkono na sabuni na maji ili kuondoa hiyo, ingawa tuseme kama kuna mtu ameshika yenye tunaitanga asymptomatic, ijaonekana kwamba huyo mtu ako na hiyo ugonjwa ama hizo dalili, then unapasa sasa mtu kuwe na unaosha mkono na sabuni. Kitu kingine tena pia ni tunaitanga sanitizer. So tuseme kama umetembelea kitu chochote alafu umeshika mahali, ni mzuri ukitoka hapo make sure that sanitize your hands after washing. Hapo sasa ndio una prevent hiyo infection. Naam, na mtazamaji, nilikuwa nimekuuliza, je, una imani kuwa Kenya ina uwezo wa kudhibiti virusi vya corona? Je, una imani kuwa Kenya inaweza kudhibiti maambukizi ya corona? Nambari ya rafa ni 22422, au kupitia mtandao wa Twitter au Facebook #ni SEMA na Citizen. Lakini kwa sasa hebu turejelee taarifa iliyokuwepo hapo jana, ambapo idadi ya watu waliofariki kutokana na virusi vya corona kufikia sasa imefikia 2004, na idadi kubwa ya waliofariki ni kutoka taifa la Uchina. Maambukizi yamefikia takriban 75,000. 1,000 kati ya maambukizi hayo yako nje ya taifa la Uchina. Hapo jana hofu iligubika eneo la Mutomo, kaunti ya Kitui, baada ya mchina mmoja kushukiwa kuwa na ugonjwa huo. Hata hivyo, uchunguzi wa mwanzo ulibaini kuwa hakukuwa na la kutia hofu, kama anavyotuarifu Raquel Muigai. Wakazi wa eneo hili la Mutomo, Kitui Kusini, wamekuwa na hofu tele. Hii ni baada ya taarifa kusambaa kuwa huenda kuna uwezekano mkubwa kwamba raia mmoja wa Uchina aliyewasili hapo alikuwa na virusi vya corona. They took the temperatures for this suspected person, and they found that the person had normal temperatures, and he didn't have any other indicative symptoms to show that he has the coronavirus.
Taarifa kwenye mitandao ya kijamii kuwa jamaa huyo alikuwa ametoka mjini Wuhan ambapo mkurupuko wa virusi hivyo umeshuhudiwa ulifutiliwa mbali na mhandisi mkuu anayesimamia mradi wa ujenzi katika eneo hilo. He left the airport by official and right procedure of entering, and then arrived at Mutomo campsite at 7 p.m. He was from Hebei province, not Wuhan. Huku raia huyo wa Uchina akitarajiwa kutengwa kwa siku 14, afisa mkuu wa afya katika kaunti hiyo Daktari Richard Mudhoka anasema kuwa kuna raia wengine kutoka Uchina ambao wanatarajiwa kuwasili katika eneo hilo hivi karibuni, akisisitiza kuwa kuna mipango ya kudhibiti hali. Tayari watu 1868 wameripotiwa kufariki nchini Uchina kutokana na ugonjwa huo, mmoja waliyefariki hii leo akiwa ni daktari katika hospitali ya Wuhan. Lakini muda unavyozidi kusonga ndivyo Wakenya waliosalia nchini humo, haswa mji wa Wuhan, wanavyozidi kung'ang'ana na hali ngumu ya maisha. Mwanafunzi mmoja aliyezungumza nasi akitueleza kuwa wamelazimika kusalia nyumbani ili wasitangamane na watu wengine. But it's forced us to a point where now we have to really limit what we are doing and what we are using, and still on to having a meal a day. I got a message today from my baby sister, and she was crying, and all she could say was, I want my brother back home. Licha ya hilo, hata hivyo, maoni ya Wakenya kwenye mitandao yanavunja moyo kila siku. The worst thing is getting onto social media themselves and seeing all the negative comments that some of our own citizens, our own brothers and sisters back home in Kenya are posting, claiming that, oh, let them just stay there, let them stay there and die there, let them not bring it back home, let them sacrifice themselves for us. Kwa sasa shule ambazo baadhi ya Wakenya hao wapo zimewapa usaidizi wa vyakula na mahitaji mengine, ombi lao likiwa ni serikali ya Kenya kufanya zaidi kando na maombi. Raquel Muigai, runinga ya Citizen. Naam, ni hali iliyokuwa hapo jana. Kama nilivyokuarifu awali, idadi ya watu waliofariki imepanda hadi 2004 kufikia leo asubuhi, na kutoka kwa ile taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari na Wizara ya Afya inaarifu kuwa pia serikali imeweza kupata vifaa 5,000 ambavyo ni vya kujikinga, hususan kwa wale ambao wanafanya ukaguzi wa watu wanaoingia humu nchini. Langat, hivyo vifaa tunatarajia viwe vya aina gani? Ile nasema ni sijajua haswa ni vifaa gani, but kulingana na wale kama ni wahudumu wa hospitali wanafaa kuwe na ile inaitwa hazmat suit. Ile unafaa kabisa yote kutoka kwa kichwa hadi miguu, ndio haswa sasa uwe hawa ni wale wana interact, wanakutana na wale wagonjwa wameletwa kwa hospitali. Kwa point of entry tuseme kama uwanja wa ndege uko Mombasa, mtu anafaa kuwe na ile tunaitanga face mask na labda kwa mkono ile gloves. Ili ndio zuie, because akiwa katika area kama hizo afai kufaa ile the suit, because ana handle tu wale watu tunaweza sema suspected cases, so wanafaa kuwe na face mask ama gloves. Na hiyo ndio muhimu zaidi, kuwa isiingie kwenye pua na pia mikono, asije wakamgusa mtu ambaye yuko na hivyo virusi. Kuna mmoja hapa anaitwa Kerubo kutoka Kisii, anasema naam, yeye ana imani kuwa serikali inaweza kudhibiti virusi hivyo. Mwingine hapa kutoka Elgeyo Marakwet anasema tuko na hope kama wa Kenya, hatuwezi tu kuambukizwa na virusi vya corona. Ni Onesmus kutoka Elgeyo Marakwet. Naye Umu Kautar kutoka Mombasa anasema sina imani kwa sababu nchi ya Uchina ina utajiri na imeshindwa, itakuwa sisi wa Kenya. Ni kweli kuwa taifa kama la Uchina ambalo lina utajiri mkubwa hususan wa kiuchumi, kuwa wamepatikana na virusi kama hivi, itakuwa vigumu kwa sio tu taifa la Kenya lakini kwa bara Afrika kudhibiti virusi hivi. Labda nasema ukweli kidogo, lakini kulingana na vile hii ugonjwa imetoka huko China pia ni ngumu kwao. Vile inasemekana kama tu serikali zetu lazima wajipange, lazima waweke mikakati vizuri. So pia huko China, ingawa ni uchumi mzuri kwao na hii ugonjwa imeenea, tunaambiwa kwamba kulingana na vile sasa mikakati wameweka, ndio tunaona
kidogo kumepungua watu wenye wanakufa kwa siku. So tunaona wamejitahidi. Kwa Afrika ama kwetu Kenya, niko na imani na serikali watafanya mikakati pasavyo ili waone hiyo ugonjwa isikuje huko kwetu. Na vile amesema hiyo task force yenye mtoka aliongea jana, naona ni in the right direction. So tuna imani Kenya wanaweka mikakati vizuri ili wote wenye wanaingia wanakaguliwa mapema, na tunaona kama cases wame report 13 cases that have been detected in the country, and all of them they have undergone the procedures, wamewekwa ile quarantine kwa hizo siku 14, na ni bahati tunasema wote zimetoka negative. Yeah. Na katika hizi siku 14, iwapo mtu yuko na virusi hivyo, ni mambo gani ambayo mtu anaweza kuona ajue kwamba huyu ameambukizwa? Vile nimesema hiyo siku 14 ile tunaitanga the incubation period. So kama tuseme mtu amekuwa na hiyo ugonjwa, kuna vitu zitatoka dalili, symptoms. So mtu anaanza kukohoa sana, ama anaanza kuwa na joto mingi mwilini. Na hapo sasa katika hiyo tumeambiwa hii ugonjwa inasambaza mtu akiwa na hiyo dalili. Ile tunasemanga symptomatic. So kwa hivyo mtu akishaonyesha hiyo dalili katika hiyo siku 14, hapo ndio wakati mtu anaambukiza watu wengi sana. So the reason kwa nini tunaweka quarantine ni kwamba kama huyo mtu ako na hiyo ugonjwa, tuseme alishikwa akitoka China siku hiyo, within hiyo 14 days tunaangalia kama huyo mtu ako na hiyo ugonjwa ama hana. Na mtu akiwa na ugonjwa huu, maki tumeona idadi ya wanaofariki na maambukizi inazidi tu kuongezeka siku zinavyosonga. Mara mtu anapoambukizwa, inachukua muda gani kabla ya virusi hivyo kusambaa kiasi cha kuwa mtu anafariki? Ni swali mzuri. Ile tunasema ni watu wako tofauti. Kuna sana tuseme ugonjwa wao wanashika sana wazee ama wadogo, ama wale watu wako na ugonjwa ile tunaitanga pre-existing conditions. Pre-existing condition inamaanisha mtu ako na ugonjwa kama diabetes ama kuna ugonjwa wa moyo, inamaanisha immunity yake imekuja chini. So mtu kama huyo akiambukizwa hiyo ugonjwa, inaweza kuwa anamuua huyo mtu kwa siku 2 ama siku 3. Lakini naye kuna mwenye anakaa hiyo mwezi siku 14, wengine wanapona. So inategemea pia na kubainisha mapema kama huyo mtu ako na hiyo ugonjwa, anapata dawa yenye inatibu ile tunaita the symptoms but not the actual virus. Alafu huyo mtu sasa so inategemea, inalingana na watu. Lakini wale ambao wanaweza kuathirika zaidi hadi kufariki kama ulivyosema ni watoto, wazee na wale ambao wako na maradhi tofauti. Na Kenya imekuwa ikisisitiza kuwa hakuna haja ya kuondoa raia wake, hususan walioko katika mkoa wa Wuhan, kwa sababu kuna afadhali wakibakia huko. Hebu kwanza tumsikize yule Jeremy ambaye alikuwa anazungumza hapo jana na Waihiga alivyosema kuhusiana na jinsi wanavyosalia katika nyumba tu bila kutoka. Jeffrey Okundi, he's a student there at the Chinese Academy of Sciences, and he's speaking to us today. Jeffrey, thank you so much for speaking to us. I know it's very late at night where you are, but first things first, how are you holding up? 5 weeks on lockdown, what is that like? Hi, Waihiga. It's been a very traumatizing period for us here in Wuhan, especially considering the human population is a social being, so being confined into our little rooms and even being afraid to step out, it has been really straining on us. We're physically okay, but mentally it's been weighing so heavily on us. So we even actually, the day goes by and you don't realize that the days have gone by. You don't realize. Sometimes we wake up and you don't even realize what day of the week it is, because we've been indoors so long that the only time you actually get to leave your room is when you're just going to get something to actually fight on. And I want you to help Kenyans understand this better. So can you leave your room? Can you leave the campus? And what do you do then in your room the whole day and night? How are you keeping busy? We actually, it's a complete confinement, so we can't leave the campus. The farthest we can actually leave right now is get out of the hostel and go
to the building where the kitchen is and warm your food or cook the little food you have. And what basically I've been doing is because there's nothing that you can do during the day. So most of the times I find myself sleeping during the day and staying awake during the night. And to keep my mind busy, I basically just work out in the room or I actually work on my thesis. When was that? Na ukimsikiza hapo Jeremy alikuwa ameongea zaidi na alikuwa anasisitiza kuwa hata wanavunjika moyo wakisikia watu wanasema humu nchini, hususan katika mtandao, kuwa watu wabakie huko, wale ambao wako huko wabakie huko, wasirudi nchini, iwapo wao wenyewe wanahisi kuwa ingekuwa bora warudi. Kwako wewe unaona ni wazo zuri kwao kuendelea kuwa huko? Nasasema si jambo mzuri kuona Wakenya hasa wanafunzi wakiwa huko, lakini nasasema kulingana na vile serikali wamesema kwa usalama wao pia. Tunaambiwa wako kwa lockdown, wamejitengwa. Na vile tunaona kama yeye hawajaambukizwa, vile tumesema wanafunzi wote karibu 100 hakuna hata mmoja kuna ugonjwa. Hatari ni kwamba tukiwasafirisha hawa inamaanisha pia tunawahatarisha maisha yao, kwa sababu watatoka huko mahali wako njiani, wakikuja wanaweza ambukizwa na hiyo ugonjwa. Alafu tena vile nimesema hiyo incubation period ni kama siku 14. Huenda hawa mtu ameshikwa akisafirishwa, wakishafika huko ingawa wanawekwa quarantine, kuna chances that watu wanaweza kuwa wataleta tena ugonjwa. So ni afadhali wakae huko, waangaliwe mpaka hii outbreak ya hii virusi ziishe.